Bonjour tout le monde. Hi everybody. Whew. It's been a crazy couple of days, eh? And now they're calling for what? More snow or bad weather? On sait même pas. Donc bonjour, bonjour, bonjour. Hello, Michelle. Waiting for some of our friends. Hi, Wendy. Bonjour, Joanne. Hi, Sonia. Hi, Jackie. Rebonjour, Ariel. Hello, Annie. J'espère que tout le monde va bien. I'm trying to get a hair out of my mask. Mon cheveu est tellement long, puis c'est partout. Hi, Shelley. Bonjour, Jacinthe. Good afternoon, Pauline. So yes, I've got my my green tie to go with my green hat, and I've got bells on. I mean, it's the 12th day. I'm announcing the sale for the 12th day of Christmas. On the 12th day of Christmas, Scrapbook Central offered me. You'll have to wait till the end of the video for the rest of that. Vilaine. Hello, Jeanne. Hello, Hélène. Bonjour, Lise. Hi, Jacqueline. So nice to see everybody. Hi, Audra. I got your fall sentiment stamp. I mean, really, it's only the middle of a blizzard practically. So it has arrived. Bonjour, Stephanie. All right, guys. So, you guys have been shopping today's sale, but I realized it was probably a little, well, not confusing. Il n'y a pas trop de confusion parce qu'on met tout dans la même place pour vous sur le site. Donc, on met tout dans une place pour vous autres. Mais si vous êtes en magasin ou vous essayez de penser qu'est-ce qui est sur la vente, c'est difficile de savoir qu'est-ce qui est de Creative Expressions, qu'est-ce qui est de Studio Light. Donc, je vais vous aider parce que je suis ici pour vous aider. I could be the elf on the shelf today and just be mischievous, right? Donc, je suis là pour vous aider à savoir qu'est-ce qui est inclus. Okay? So, I am here to be the naughty elf and show you things you may not have seen. And that way, you may just have to return to the shopping site. Okay? Et après tout ça, on va parler de les ventes de demain, le 12e jour déjà. So I can't believe tomorrow is the 12th day. So I am reaching up because I am short and I can't reach everything because I want to show you a few things that get overlooked. So I'm reaching them down. And I should have given you this homework yesterday. Okay, I should have given you the homework yesterday because I had some homework for you. But you still have a couple of hours. Vous avez encore quelques heures pour aller voir de quoi je parle, pour que vous pouvez mieux comprendre ce que j'explique. Okay? So, here goes. Creative Expressions. OK. Donc, souvent, tu vois une matrice comme ça, 44 $. On dit, oh boy, il est vraiment cher. Mais je vais vous dire que c'est à cause de la largeur de la matrice. OK? So, this die is 7 by 7. Okay? I think the
biggest one, la plus grande, est probablement 7 pouces par 7 pouces. Parce que, maybe even 8. No, I'm pretty sure that's 7. En Europe, 7 pouces par 7 pouces est très commune. Okay? Il fait souvent. So in Europe, sending a 7 by 7 card is very normal. Okay? Pour nous autres, on fait des mini-albums 7 pouces par 7 pouces, mais les cartes, rarement. So we rarely would do a card 7 by 7. That being said, quand c'est 35% de rabais et quand la matrice est assez beau comme ceux-là, Karen, can I have a ruler, please? Yeah. Comme celle-ci, qui fait toute la dentelle et ça coupe les trous dans les dentelles. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 autres matrices. So we're going to check. Because that's where it cuts. And yes. Donc, c'est vraiment 7, environ 7 par 7, 6 et demi fois 6 et demi. Donc, le plus petit, so this one here is definitely fits in your regular big shot because it is under 6 by, it's supposed to be a square, so we're going to assume it's under 6 by under 6. Oui. Donc, comme ça, vous pouvez faire ceux-là. OK? Donc, les 6 autres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les 8 autres matrices fit dans ton big shot ou dans ton Cuttlebug ou des choses comme ça. OK? If you have a switch, then they all fit. OK? Donc, voilà. Ça s'appelle Noble Collection Scalloped Squares. Après ça, pour vous expliquer les autres, ils sont pas tous besoin des explanations. Eux autres sont des rectangles, sauf il n'y a pas de lame dessus. Donc, c'est dit que vous prenez la rectangle que vous avez déjà coupée et vous mettez ça par-dessus et ça va vous couper les trous. Okay? So what you would do is you would cut so let's say the big one is 8 by 4. Si on dit que la plus large est 8 par 4. Vous pouvez couper une bande 8 par 4 et après ça, vous mettez la plus large par-dessus de votre bande ou votre rectangle, puis tu le passes dans ton machine, ça va découper tous les trous autour de votre rectangle. So that's what these dies are. When you see a die qui a les lames juste autour des cercles, mais il n'y a pas de lame sur la bordure. Okay? So it will not cut around. Okay? Donc, ceux-là, il n'y a pas de lame pour couper. So that's that. Celle-ci, that is decorative oval aperture trio, c'est similaire. Tu fais toi-même le rectangle, puis quand tu le mets cette matrice-là, ça va faire, this is going to emboss corners on the image, and then it is going to cut the middle, donc ça va découper les 3 cercles ou ovales, et ça va faire les percées autour. So it's going to do the piercing all around the oval. Mais ça va laisser votre bande comme coupée. Donc, moi, ce que je suggère, c'est de prendre la propre mesure de la rectangle. So you would measure this and you would add a 1/4 inch. OK? Donc, si ça, c'est 3 pouces, vous allez couper 3 pouces et quart ou même 3 et demi, dépendant combien d'extra vous voulez avoir sur les deux côtés. So you would cut an extra 1/4 inch or 1/2 inch. And the same thing on the length. And then this would make a panel. Ça fait le panneau pour mettre sur votre slimline, votre carte slimline.
OK? Donc, c'est comme ça que eux autres, ils marchent. Donc, ça va vous donner la gaufrage de les coins. Et voilà, vous pouvez même aller sur leur site puis voir un tutoriel de comment ils ont utilisé. So you can also go onto their website. Whenever you see this on one of their packages, it means they have a video using this die. So that's what I love about Creative Expressions. Ici, ça fait la même chose, except au lieu de faire le picot autour, ça va faire la couture autour. Okay? So this one is oval aperture trio. This one is stitched oval aperture trio. Et celle-ci, ça fait la même chose encore, sauf ça va découper toutes les étoiles et fait la gaufrage de les petits trous. Okay, so you're going to get like piercings, tiny piercings between the stars, but it is going to cut out the stars. So you can make yourself a beautiful dégradé, a background all done in beautiful colors, or use Jamie Rogers sparkle powders. Then cut this out and just layer it on top, and all your stars could be twinkling gold. So it would be really, really beautiful. Okay, bonjour Diane. Then Jamie Rogers, he made a set of what he calls his canvas collection. Eux autres, en coupe, et vous avez plein de matrices dedans. Mais la plus grosse, la plus large ici, vous pouvez faire exactement ça. So you can do this. So you can use it kind of as a mini shadow box, or you can turn it over and it could be a base to build on. Donc, ça peut être comme un mini boîte que vous faites une scène en dedans, ou vous pouvez utiliser comme une base pour soulever vos éléments sur votre carte ou sur une canevas. Donc, lui, il parle de le faire sur une canevas. Mais toutes les autres choses que vous voyez ici, c'est des dies qui vous donnent pour mater par-dessus. So all these other ones are dies, so you can put mats on top of this. Okay? Donc, il fait dans cette forme-là, ça s'appelle octagon. Puis vous voyez que vous avez toutes ces matrices dedans. So you see that you have all of those dies in there. This is actually very interesting. Ils disent que dedans, ils ont beaucoup d'inspiration dedans. Mais aussi, Jamie a fait beaucoup d'exemples sur son page Facebook. Ça va devoir. Allez voir le Canvas Collection. Faites de recherche sur le Canvas Collection de Monsieur Jamie Rogers, juste pour voir comme ça c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu ailleurs. So my homework to you is to look up the Canvas Collection by either Creative Expressions or Jamie Rogers and see what it represents, because it is something very different than anything you've seen before. Okay? So if you like to build scenes, if you like to make little shadow box scenes, if you like to put some together on a canvas and build outwards, donc cela, il va faire le rectangle, mais vous pouvez mettre 4 rectangles ensemble comme ça. Vous pouvez mettre comme une rangée de rectangles. Vous pouvez faire comme ça. Donc, c'est complètement différent qu'on voit ailleurs. Puis cela est pas si gros. So this is one of the smaller rectangles, so it could even go on a card. Donc, on a plusieurs formes, juste pour vous montrer. Ça, c'est un plus gros rectangle. On a une hexagone. On a une carré que vous pouvez voir, il fait même un plus avec ça. On a le plus petit rectangle que je t'ai montré. On a une slim. On a une plus grande, donc celui-là, c'est un large panneau. Puis le octogone que je viens de vous montrer.
Donc, la seule chose que je vous demande est de juste aller voir à quoi ça a l'air. So the only thing I'm asking is go look at it. It may totally not be your thing, but if you don't see what it does, you'll never understand it. Okay? Donc, vous pouvez faire la recherche par Canvas Collection de Creative Expressions. Vous pouvez mettre la code CEDGR, excuse-moi, 011 de Creative Expressions. Ou vous pouvez checker Jamie Rogers, même sur Facebook, sur son page Canvas Collection. Juste aller voir qu'est-ce qu'il fait avec. That's all I'm asking, okay? So just look. And like I said, it could maybe not be your style. C'est possible que c'est pas ton style du tout. Mais on peut pas savoir ça sans le regarder. Si j'avais eu le temps aujourd'hui, je faisais un exemple, mais j'avais même pas eu le temps. Okay? So I just wanted to talk to you about those. Et l'autre que j'aime tellement vous parler, à part d'eux, c'est... Oh, wait a minute, I'm walking by something interesting. The embossing powders. Okay, guys? These were included, and this is Copper Kettle Brilliant Sparkle. Now, I don't know if you remember, but Dominic had made us samples of all these sparkly powders. This one is Bilberry Crush. I'll see if I can find my sample. Is it here? I think it is. Then I've got Sparkle Gold. Il m'en reste un. Et j'ai Frosty Dawn. OK? Frosty Dawn, c'est une comme la neige, très blanc et iridescent. OK? So let's see which ones we have here that I could show you. So don't look at the other colors that I don't have. Parce que je ne l'ai pas. Donc voilà, Bilberry Crush. OK? Donc, ça vous donne un argent et mauve mélangés ensemble. Puis, elle a fait aussi sur noir pour que vous pouvez voir comme il est beau. So, you see how you see that beautiful purple and silver? Donc, ça, c'est le nom. Bilberry Crush. OK? Beautiful, beautiful color. Then, let's see. I do not have the green. It did not come back in. I don't have that one. I don't have that. I don't want to tease you guys. I don't have that. I don't have that. Okay. Silver tinsel, is that the one we have here? No, that was our Bilberry Crush. Donc, je ne sais pas si j'ai eu le Frosty Dawn en exemple parce que c'est possible que c'était une nouvelle couleur. Ça, c'est White Gold. Ça, c'est Snow Cap. Ça, c'est le White Gold encore, le White Gold. Donc, non, je n'ai pas le Frosty Dawn. Je m'excuse, je pense que c'est plus nouveau. Ceux-là ici, comme j'ai dit, c'est le Sparkle Gold, donc ça va tout briller. Et un nouveau, c'est celle-ci qui est plus épaisse comme une poudre. So this one is thicker as a powder and it's called Snowstorm. Donc les granules sont plus larges. Okay? So you can see that the grains are a lot thicker, so I wouldn't use this on a detailed stamp. Pas sur une étampe détaillée. OK, so ça, c'est tout Cosmic Shimmer. On a aussi les Airless Misters. Donc, oublie pas ceux-là. Ce sont des push-push. Et il n'y a pas un tube dedans, je pense pas. OK? I think that's what makes it airless. Et ceux-là, ça s'appelle Jazz Blue. Then this one is, it's got something through the name. It is
kiwi tinsel? No, kiwi twist. Okay, jazz blue, kiwi twist. Mademoiselle rose, mademoiselle pink. Puis teal harmony. OK, ça c'est les couleurs ici. J'en ai des autres là-bas. A bunch of you found the shimmer shakers. Donc ça encore, vous ajoutez de l'eau, puis vous pouvez faire vous-même les peintures. You can make paint out of them. You can just add a shimmer. You can put them into a bottle and make a shimmer spray. Okay, so shimmer shakers, definitely very popular. The colors that I am left with are Sparkle Snow. J'ai Vintage Gold. Ça, c'est Teal Ocean. Teal Ocean. Look at these colors, guys. Celui-là, c'est Lime Burst. Et celui-là, c'est Tangy Tangerine. Et voilà, on a Deep Purple. Nous avons Pure Gold. Et Pixie Pink. OK? Oh, j'ai trouvé une autre. Et Emerald Green. OK? Donc, tous ceux-là sont disponibles. Je continue. Jusqu'ici, où on a des autres choses, c'est nos polis. Donc, Opal Polish. C'est quoi Opal Polish? Eux autres sont Opal Polish qui ont deux couleurs. So, these have two colors to them. So, when you see blushed peach, ça dit que ça va aller de rose à pêche. And that would be like this. So, ça va commencer comme, par exemple, peut-être pêche, puis sur du noir, ça va vous donner rose. OK? So, you see that? Ça, c'était fait avec la même couleur. De rose, ça fait, de pêche, ça fait rose sur noir. Let me see if I have any others of those. I have Opulent Olive Matte. Ça, c'est pas la même chose. Ça, c'est Matte Chalk Paint. Eux autres sont plus fluides, juste pour vous dire. J'ai le Rose Copper Kiss. Donc, les Kiss, il fait de pages pailletées. So, this is a complete glitter paste that you can even paint on to do a whole sheet. Juste comme ça, vous pouvez faire toute une feuille avec la pâte. So that's that. That's a matte polish. Here's another opal polish. Donc, ceux-là, ça s'appelle Yellow Lime. Donc, ceux-là va changer de lime à jaune. Et je vais vous montrer. Tu vois, en haut, c'est plus lime. Puis en bas, sur le noir, c'est jaune. C'est exactement ça. Ça va faire lime sur blanc, jaune sur noir. So it'll be yellow on white, and then it'll be lime on white, yellow on black. Sur la Frosty Sparkle Kiss, c'est une blanc qui brille beaucoup. I'm actually surprised this one's still here. Then, Blushed Peach we did, mais il y a une qui est Gilded Apricot. Donc, ceux-là, ça va de apricot à doré. OK? Donc, ça fait une couleur pêche, apricot, et ça change à doré. So, that's what it means when you have that double name on the bottom. Un pâte opale, ça dit qu'il y en a deux couleurs dedans. And this one is Gilded Apricot again. Gilded Apricot. Blushed Peach. And this one's a surprise.
je sais pas. Après ça, nous avons les neon polish. Donc, ceux-là sont juste un poli. Ils ne changent pas de couleur. These do not change colors, but you've got all your neon colors here, okay? So, if you like neons, these are for you, okay? Après ça, glitter bits. Vous pouvez ajouter ça dans des shaker cards ou même dans vos in your pastes. So, these are glitter bits. You can sprinkle them on top of some glue on a card as well. So that's glitter bits. We have those two colors left. On a des pixie powders. Ce sont encore des poudres que vous ajoutez de l'eau pour faire un burst de couleur. We have our Luna pastes, which we've talked about plenty. And the Luna, donc ça c'est le glitter kiss encore. J'ai oublié. Ceux-là, c'est les gloss glaze. Il m'en reste seulement quelques-uns. J'ai le gloss glaze lila. J'ai le gloss glaze blush pink. Et j'ai le gloss glaze quelque chose bleu. Et j'ai une honeydew melon qui est vert. Donc, ce que j'ai fait ici avec le Floral Swirl Stencil, j'ai mis mon gloss glaze avec un couteau de palette. Hello Sophie, hello Deidre, José. Donc, j'ai mis avec un couteau de palette mon gloss glaze. Puis après ça, j'ai mis les poudres par-dessus. Et à cause que la gloss glaze est encore fresh, et commencer de faire la burst de couleur. Okay? So, beautiful, beautiful. And this stencil is also included in the sale. And as far, oh, je l'ai fait ici aussi. And you can see that gloss glaze is very beautifully glossy. Okay? Then we've got these, which are the Luna pastes. So we've got Stellar Lilac left, and we've got Stellar Lemon, and we've got Moonlight Ocean. Moonlight Ocean, and I think Moonlight Sea. Okay, qui sont proches, mais une est plus vert, une est plus bleu. So lots and lots of things to discover. On a aussi nos flocons ici, the Aurora Flakes. Donc, il y a plein de mélanges de couleurs de les flakes, si tu l'aimes. Okay, beautiful, beautiful mixes. And I will be doing another video on those soon. I'll probably use the Lavinia ones. Then over here, oh yes, it is these that I wanted to show you. Okay, so these are Triple Pink Blaze. Donc ça, c'est les couleurs vraiment beaux, vifs. Puis, I don't know why, but I think that they really, really shine. Okay? So you've got like Lime Burst. There's a couple of colors that look very similar. You've got Tropic Pink, Blaze. You've got Golden Sapphire Blaze. I'm sorry if I'm holding them too close to the camera while I read them. Golden Lime Blaze, donc différent que Lime Burst. Ceux-là s'appelle Embossing Powder, Sue Wilson's. I can't even read that, but it's another blaze. Ceux-là s'appelle Mango Lime Blaze. Et celle-ci, c'est Pink Violet Blaze, donc mauve et violet. Et des fois, tu vois les deux teintures. So they really, really are gorgeous. Then in the stencils, we've got grunge masks. We've got this beautiful music notes one. I'm surprised this one is still left. We have this one with the alphabet.
On a celle-ci de Janine's Mindful. Et après ça, toutes ceux-là que Jamie Rogers a fait plein de choses avec. Il a fait des échantillons avec les gloss glaze et avec les poudres, les burst, OK? He's done a lot with these. Donc aussi, vous pouvez, quand vous êtes sur son site, check ça aussi. Tu vas le voir des échantillons avec tous ceux-là. And these, you get 3 stencils in one, okay? You get a large, you get a half size, and then you get a small, okay? So a set of 3 pochoirs dans un paquet. Pour 13,95 moins l'escompte. Then, tribal fabric. What I love about this is they are all borders. Donc, chacune peut être isolée puis utilisée seule. Après ça, on a quelques mini qui nous restent. So we've got our butterflies, we've got our elegant swirls, which is gorgeous. We've got diamond trellis, we've got stars, we've got fish scales, and we've got polka dots. Donc, tous ceux-là qui restent. Et dans les essentiels, nous avons celle-ci qui est le numéro SL 58 et SL 59. Okay? So those are still here too. And comme promis, ou comme mentionné, like I mentioned, we also have the floral swirl. This is the one I used on the other project. And then here's the star garland. Both of these can be used all year long. All right. Now, I found more essentials that are studio light. So I'm showing you studio light at the same time as, because I'm in the stencil section. Donc, ceux-là, c'est un studio light aussi. Et le mandala aussi. Okay? So those are some beautiful stencils by Studio Light. Jingle, jingle. All right. Now, what else is in our Cosmic Shimmer surprise case? We've got our Pixie Sparkles. As you can see, there's not that many left, but there's still some great colors. On a encore des beaux couleurs. So we've got our red oxide. We've got our fuchsia rose. You've got this beautiful zesty lime. We have aubergine dream. Okay? These are just beautiful, shimmery. Donc, la différence entre eux autres puis l'autre que je vais vous montrer, ceux-là, ils ont des paillettes dedans. Donc, ils brillent un petit peu plus. This one is called Peppermint Twist. Ceux-là, ils s'appellent Purple Affair. Coral Crush. And Gilded Plum. Oh, did I forget this one? Pumpkin Patch. And I have one left of Sandstorm. Donc, ça, c'est tout ce qui nous reste dans ceux-là de Creative Expressions. Et je vais ici. On a plein des étampes that you guys are missing out on. So, we've got all of these, okay? So, these are pre-cut mounted stamps by Sam Poole. Donc, si vous voulez mettre le nom de Sam Poole, ça va vous amener à ces étampes. So, there's Sam Poole. Ici, on a les backgrounds, les fonds de Lisa Horton. OK, Lisa Horton, ceux-là aussi de Lisa Horton. De Andy Skinner, c'est ceux-là. Andy Skinner, c'est Pebble Beach. Et Stonewash. OK. Then these guys, these do a background. Just do any kind of a background and then stamp this
For those of you who love bees, well, this is a whole kind of beekeeper kind of thing. Ceux-là ici, c'est juste un cheval ou non, ça peut être une reine dans la forêt. Pas une reine, but a deer, I guess. Un chevreuil. Here, this is a beautiful Christmas one. Why it's not in my Christmas section, I'm not sure. But this one here is called, il m'en reste deux. Ça s'appelle The Night Before Christmas. Et c'est une scène que vous pouvez juste étamper en noir sur un fond fait avec les poudres. Et ça va être si beau. And then we've got this one where Santa's pulling his sleigh. He's loading it up and getting ready to go on Christmas Eve. Et ça s'appelle Santa Claus Village. Donc, ceux-là sont vraiment, vraiment beaux. Des silhouettes stamps sont incroyables année après année. On n'est jamais fatigué de ces-là. So we're never tired of Christmas stamps, of silhouette stamps. This one is just fun. If you like to make your own tissue paper, your own backgrounds, you like to play with like Diane Reevely stuff, well, this one is a phenomenal, phenomenal stamp set. One of my favorites. This one and Scenic Elements, which I might add is 70% off right now, the other one. L'autre, Scenic Elements, est dans la section de 70%. Mais maintenant, on a Art Elements. This one is incredible. Il m'en reste une ici de La Parisienne. And then we've got our tea bag folding. So again, Jamie Rogers gave a beautiful class on the tea bag folding. Look at that. Donc encore, check son site, puis voir ce qu'il a fait avec tout ça. Ça, c'est des étampes que vous étampez sur le morceau avant de faire ton découpe. Et après ça, quand tu le plies, puis lui, il dit de faire les plis, c'est facile. So he says to do the tea bag folding and do all that folding is definitely easy. So I would definitely have a look at that as well because these are gorgeous. All right? So there we go. Then down here, I just have a few left. We've got our Paper Cuts Mythical Mermaid. We've got our Beach Waves. Il reste un. Et tu vas le voir, ça découpe tout ça. Et c'est un 6x6. That's a 6x6. This does a whole scene for you. So it embosses the corners. Et vous pouvez utiliser tout ça ensemble ou séparément. Donc, si tu l'aimes tellement le cercle, tu vas l'utiliser le cercle sur plusieurs projets. So that one is Beach Sunset, and this one is Beach Lighthouse. Ce que j'aime tellement, c'est le fond ici. Je trouve le shattered glass, tu peux même enlever les cercles de centre, puis utiliser ça juste comme ça sur plusieurs cartes. So you have that. Then over here, we've got Beach Palms, les palmiers. Then here we've got all our under the sea creatures. Okay. We've got our finishing touch flower bouquet. Donc, voilà. Okay. Then we have French marigold. Et j'ai seulement quelques-uns qui me restent de le paroquet. And I can show you a card done with that. Very, very cute. So that, and I'm sure there's more that I'm not even showing you, left for creative expressions. We're going to talk, il y en a ces trois aussi. Okay?
Beautiful, beautiful fairy stamps as well. So plenty more to shop. Ici, on a de Studio Light. We have the Vintage Treasures collection. Okay, so this one is a beautiful collection. Oh, see, there's this beautiful sentiment stamp. Creativity, that dream was planted in your heart for a reason. Imagination, inspiration, art takes courage, or you could just use courage. Creativity, donc il y a plein de mots dessus. And then you've got these beautiful, beautiful stamps and dies. You know me, I love l'engrenage, puis les ampoules. Love all of that. Cette fond-là, qui étampe ça, est magnifique. Et c'est définitivement très populaire dans sur une fond de page. Ceux-là, en mettant ça comme le milieu des ailes, comme un corps de papillon. Ça, c'est comme la tête. That could be really cool. Okay, so love that. Ces fleurs-là. So then you have the Janine's Mindful, these beautiful flowers. Actually, that's what I should have showed you in the back, parce que ça vous montre comme en noir, qui vous montre les découpes. So just beautiful, beautiful images. Et voilà les papillons. And I know we all have plenty papillons, but each one is just that little bit different. Voilà le plioir de gaufrage. J'aime comme il laisse les places vides au centre. I love how it leaves empty spaces in the middle. Then we've got this beautiful stencil. And again, isoler les images comme les oiseaux ou l'arbre ou la branche des fleurs. So, beautiful, beautiful. Et celle-ci, qui est un mini, et c'est pas mini comme les petits, c'est plus comme une carte A2. So this is more like an A2 card, masque 105. Et après ça, il y en a plusieurs petites choses partout dans le magasin qui sont de Creative Expressions. C'est plus facile de voir ça sur le site. And then we go into Art by Marlene. OK? Donc, le mixed-up n'est pas inclus dans le vente, mais pour la première fois, Back to Nature is. OK? Donc, tout le Back to Nature, même mon étampe préférée, celle avec des oiseaux dessus et les fleurs, j'adore. So, all of those are still included. Okay? This one that you can cut apart any old time and use it in so many different ways. On a le chicken wire background, soit en étampe ou en matrice. C'est aussi inclus dans le vente. On a le Back to Nature Arty Paper Pad. OK? Donc, vous avez tout ça. I love that page. Oh, I love that page. Just beautiful. Okay, so really, really beautiful. On a les paper frames. Donc, ceux-là, les cadres sont déjà précoupés. Il y en a certaines qui l'ont déjà des images dedans. So, very, very pretty. Okay. This one, the Out of This World, another paper pad that, guys, I think you're missing the boat if you don't have this. It is such an amazing paper pad. Et même juste pour découper ces images-là et utiliser. Like, I would love to just cut out that owl. Look at that. Just gorgeous, gorgeous images in there.
Then we have our Arty Vellum Pad. Donc, ça, c'est tout de vélin. Et des fois, le monde ne sait pas quoi faire avec de vélin. Mais je vais vous dire, à cause que ceux-là sont tous très chargés, ça ne va pas être difficile de l'utiliser et même de les coller. All right, you'll be able to hide your adhesive if you want to glue these down. You won't have any trouble. Cut some of your die cuts out of this. It would be really cool. All right, we have the Back to Nature masks. Beautiful, beautiful masks. Le mandala. On a les décalques. Donc, ça, c'est tout le lettrage. Vous avez 6 feuilles dedans. OK. You've got 6 in here, too. 6 sheets. Ceux-là est plus les souhaits. So this one is more sentiments. Okay. These were not included last time. Okay. This one. Celle-ci. The alphabet is always usable. Donc, les journaux ne sont pas inclus, mais le Rainbow Journal, oui. Le calendrier, non. Les essentiels. Donc, ceux-là sont fun aussi de faire la technique que Diane, elle fait tout le temps, Diane Reevely, que vous tracez et faites la doodling dedans. So, these letters are fun because they're big, so you can trace and doodle. Donc, il y a plein de choses que vous pouvez faire avec toutes ceux-là. I love the Out of This World collection. Ceux-là, avec la grosse lune, avec le chien qui est astronaute. Ceux-là aussi, le chat qui est un astronaute. Donc, vraiment beau. So lots you can do with those. And I think we've just about covered it. Plein dans le Studio Light, the Art by Marlene. Tout est sur notre site. Ouh. Ça, c'est plein à vous montrer. When I started, my hat was standing up here, and now it's like, whew, fatigué. Yes, Suzanne has done beautiful envelopes in vellum. So yeah, lots of things you could do with the vellin. All right. So now, what do we do next, guys? Oh, we talk about the sale for tomorrow. Oh my goodness, Jay, they want to know the sale for tomorrow. Did we talk about that yet? We didn't. We'll get back to them. We'll get back to you. Oh, I'm sorry, guys. Wait for your email. Yeah, we didn't talk about the sale for tomorrow, so you'll have to come back tomorrow for that. I'm sorry. No, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On va faire les décisions. I can make eyes at him and he'll know. Okay? Jay, are we doing the first one we talked about? Or the second one we talked? You see? He doesn't know what I'm talking about. Il dit ça toujours. He doesn't know what I'm talking about. C'est le 12e jour. Donc, on a besoin de faire une grande vente. Ça inclut beaucoup. Uh-oh, people are like scared now. Scared. You're scared of me. OK. J'essaie de me trouver sur Facebook pendant qu'on parle. So, on the 12th day of Christmas, Scrapbook Central promised me. Uh-oh. I see all scary faces. It better be a good one, Jay. Who likes stencils? Anybody like stencils? Faites l'amour si vous aimez les pochoirs. Faites beaucoup d'amour si vous aimez les pochoirs, comme moi.
temps que moi. Anyone? I thought this was my Christmas song, and then I was going to say you guys have to wait. But it's not. Okay, so I stopped looking at the music. You don't have to wait. They're sending lots of love for stencils. I could do that, Lynn, but après ça, je vais fermer pour quelques semaines. Parce que si je fais ça, je peux pas ouvrir après ça pour quelques semaines. Parce que je vais manquer mes cols, je vais manquer mes peintures, je vais manquer tout ça. Et ils sont nulle part au moment. So guys, you have to remember, il faut se souvenir qu'au moment, il y a des shortages, OK? Il y en a des manques, même dans le vie de scrapbooking. Donc, les papiers, les cols, des planches à couper, des choses de base, au moment, les aimants, des choses comme ça, sont plus dures à avoir. Donc, de les mettre en vente, c'est tellement difficile parce que je vais le manquer maintenant après ça pour longtemps. So, that's not smart. Ça, c'est pas smart. OK? Donc, je ne vais pas faire ça. Mais merci pour l'idée, Lynn. J'apprécie. So, how about if I do this? I am going to do stencils. C'est une. Et après ça, j'ai une autre idée. Et let's see if anybody can guess it. C'est un groupe de compagnie. Il va exclure les nouveautés. Même avec les pochoirs, s'il y en a des unes qui sont vraiment, ils viennent juste d'arriver, ils vont être exclus. Mais c'est un groupe de compagnie. Anyone? I'm not having too many guesses today. Should I just tell you? We're not going to have a guesser today or No? Tout le monde est fatigué à la fin de journée aujourd'hui? C'est possible. C'est un mardi. On sait qu'il n'y a pas de beau température qui s'en vient. Donc, c'est correct. Si vous voulez que je te donne la réponse, il n'y a pas de problème. Oh, there's Star. No, it's not Simon. It's not Simon. It's going to be a group of companies classified. They're kind of, most of them are European. Oui, Odette, ça c'est presque correct. OK, j'ai pris la décision au lieu de faire comme Shoe and Flower et Florilège, on va faire les compagnies, la plupart des compagnies françaises, OK, excluant les nouveautés. Donc, tu vas le voir une longue liste de comme Shoe and Flower, tu vas le voir les items de Shoe and Flower, Florilège, probablement mes petits ciseaux, les deux Miss, quoi d'autre? Happy. Donc, il va avoir une batch de ces produits-là. OK? Et oublie pas, don't forget, guys, those companies make a lot of images, items, beautiful papers, so they don't have to be English or French. And a lot of beautiful dyes, as well as a lot of products that are English as well. So keep that in mind. So we're going to have that and all stencils. Okay? So that is huge.
That is probably one of the largest ones we've had. Okay? In how many products? Donc, je peux pas te dire ce soir exactement quelle compagnie, quel produit va être exclu. Moi et Jay, on va prendre le temps ce soir de regarder. Comme je sais, dans Shoe Flower, on va pas avoir Storybook. So Storybook won't be included in Shoe and Flowers. Love in the Moon, the one that just came 2 weeks ago with all the Christmas, is not going to be included. Not now. I can tell you Florilège, Enchantement, that one's not going to be included. So you can be sure those that just got here, you see, they bring their Christmas lines out very late. And that's why it's hard to put them in the 12 days of Christmas. C'est pour cette raison, j'attends le plus lent que je peux et je les mets, mais je mets les choses que je peux mettre. Okay? So guys, to be fair to everybody, Jay and I will go through. Tu vas avoir plein de choses à choisir. Et il y en a plein de beautés qui restent de toutes les autres collections avant celle de hiver. So you'll have lots to pick from. You'll have last year's Christmas. You'll have winter, spring, summer, fall. Plein de choses à choisir. There's still lots in Arizona, which was a beautiful collection. I might have to shop there first before you. So lots, lots, lots. Okay? So, guys, can we get down to our calendars? You want to get going on the calendars? I'm testing out a new marker company for us as well, so that's fun. All right, just writing down. All right. So I got a bunch of beautiful Christmas cards from people today. Merci. Merci pour les cadeaux, pour tout. If I don't fit on the screen after Christmas, is Leah here? Leah, you have to promise me for the month of January, I'm not on the 70-inch, okay? So with all these fattening gifts coming in, I am not on the 70-inch for the month of January. You have to give me 1 month. Okay? I need Leah to agree to that, guys. We have to get her to sign a contract. Don't laugh. I'm being serious. Okay? Elle a un 70-inch screen, puis des fois, elle me regarde sur cet écran-là. Puis, non. C'est pas possible. Okay, Spellbinders. Today we start with Spellbinders. Since I almost forgot them yesterday. J'ai presque oublié Spellbinders hier. Donc voilà. So today c'est le 20. Je pense que c'est le 20. It's the 20th today, Jay? Yep. Yep. It's the 20th. C'est le 20. Okay. 3, 2, 1. Let's open. Ooh, it's a big box. It's a big box, number 20. Ooh, that is a stencil set, Jay. Oh, it's a layering stencil set. Oh, I need some ink. Okay. This is some serious stuff now. Okay, so we've got this beautiful layering stencil. Did they number them? Does anybody know if they're numbered? Because it's not good if they're not numbered. Je vois pas les numéros dessus. So I am going to assume it goes 1, 2, 3. 1, 2, 3. That's how I'm going to do it. What do you guys think? I'm going to do it on one of Dina's tags. I'm going to do it on one of Dina's tags.
Je vais le faire sur un tag. Je vais faire sur le côté. Je vais chercher mon sticky grid sheet. OK. Je vais mettre mon tag droite. Et je vais mettre mon pochoir. Et did anybody watch to see which one's first? Probably flowers, leaves, and then fern. So you think the flowers first, then the leaves, and then the fern. All right, we can try that. Okay, moi je vais prendre un crayon. I'm going to take a pencil et je vais juste mettre un marque où je veux mon pochoir va être placé. So you can do that, or you can go and just put tape there and leave the tape. Mais maintenant, je sais si je le place, mon pochoir dedans, ça va être dans une bonne place. Okay? So flowers, guys. Where are my inks? We're going to use Distress. And the flowers are going to be worn lipstick. I'm going with a pink flower. Okay, I'm going with a pink flower. So my tape. I'm going to take a little piece of the best ever craft tape. That's what Spellbinders calls it. The best ever. Guys, I need supper ideas again. I need suggestions. Actually, what I need is a personal chef. Anybody want the job? Anybody who lives close enough want the job? That way I can have nutritious meals chaque jour. Okay, and I've never tried these domed. You guys need to be up here, right, guys? I keep forgetting. I've never tried these domed blenders. So I'm going to try them today. What do you guys think of them? I'm going to try the domed. And a tool I've got over here. Voila. Voila. We're just going to add a little bit of pink. So what do you guys think of the domed? Oh, you love the dome blenders, eh? Why? Can anybody tell me what they like better about the dome? Qu'est-ce que vous aimez plus de ceux-là qui sont comme plus arrondis? Because I sell them and I know that people love them, mais j'ai jamais eu la chance de les essayer. Donc, je les essaye aujourd'hui. Oh, well, that was smart. Well, I'm going to cut it out later anyways. J'ai oublié de masquer tout autour de le pochoir. Et j'étais pas, I wasn't very careful. So, you see that I got stuff all over the place. I'm sure you guys close your eyes. Easier to blend, less circle marks. That makes sense. Is that any good? What is that, Michelle King? I'm not sure what that is. Kimbap. I'm not exactly a very extravagant eater, so I don't know these things. Moi, je mange presque chaque jour juste un morceau de saumon grillé ou même pas grillé, just baked in the oven, ou un morceau de poulet, même façon.
So not very extravagant, I promise you. OK. Donc maintenant pour mes feuilles. I really did like the look last time of the gray. So I am going to make my flowers my leaves hickory smoke. All right. Je vais faire hickory smoke. I don't know why. I'm just in the mood for it. So mes feuilles, ils vont être hickory smoke. Pas trop foncé. Anybody else love these and why? Okay. All right, so there's our gray leaves. Oh, I'm loving it already. Did I forget to do the circles here? I did. J'ai oublié les cercles au centre des fleurs en bas. Je ne l'ai pas vu. And I don't think I placed it back properly. Okay, guys. So who's having people over for Christmas? Well, yeah, I'm kind of, this is my first time using them, but I do see what you mean. I do kind of like them. I like the feel of them. Pour la première fois, I'm liking what they feel like. Okay, this is totally not aligned again, so je vais juste faire les fleurs pour pas prendre la chance de tout maganer la reste. All right, so just do my centers and that's it. Okay, donc ça, c'est ça. And then we're gonna do our last stencil. And this one, I have to choose another color. So, hickory smoke was already my darkest gray. I might actually have to go with black soot. Do I have black soot? Il n'y a pas un autre gris après hickory smoke, eh? We have to go right to black soot. All right, I'm gonna try juste un petit peu de noir. So, we're gonna do that, we're gonna do that, we're gonna do that, and we're gonna do that. And hopefully, c'est dans la bonne place. But it's a very cute stencil, guys. Very, very cute. J'aime beaucoup, beaucoup le set de pochoir. So I'm going to use the black, mais je ne vais pas faire le plus foncé que possible. I'm not going to do this the darkest I've ever done black. Donc, je vais faire plus comme un gris foncé, foncé. So I'm going to do it more like a dark gray. And I really hope, yeah, it looks like it's lined up. All right, guys. We still have to go on to our Art by Marlene calendar, and then we're done. Okay, so let's pull this one off. Oh, very pretty.
I'm actually going to go a tiny bit more with my black. Just over some of these spots, because I found them too delicate. Voila, voila, et voila. All right, done. Oh, I really like that. All right, a round of applause for Spellbinders, guys. Look how pretty that came out. And it's such a different color combo. So that's why I wanted to do that. J'aime beaucoup, beaucoup de mettre les gris. OK? J'ai vu ça et même les fleurs en bleu. Mais j'ai pas fait les fleurs en bleu aujourd'hui. Mais je l'aime tellement comme ça. So when I discovered gray for the leaves, that's it. There was no turning back after that. So I'm just going to cut this down so that I get all my messiness off. So it actually looks like I made something really nice. Before I show it to Jay and I go, Jay, look what I made. Voila! Jay, look what I made. Isn't that beautiful? See? He didn't see the mess. So very, very pretty, guys. I am really liking that stencil. Good job, Spellbinders. And thank you, Helen. You were right, the order. That was perfect. Donc, merci. Thank you, Helen. All right, guys. Put my sticky grid. You see how many times I use my sticky grid sheet? I keep it under here on my glass mat, and I just pull it out every time I need it. I just love it. You know, I use it over and over and over again. Where did I put my dome tools? We'll put this one over here with the dome still on it. Perfect. Okay, so let's move on now to Art by Marlene. Day 20. What does she have in store for us? We got this little shape up top here. 3, 2, 1. Let's go. Oh, another beautiful flower. All right. We know what that means. So, oh, you know what? No, I am not doing that. I am taking my pad of paper. I'm taking my circle. I'm taking my circle. And I'm stamping my circle. Okay. So I've got my circle. I'm going to pick up my circle. I'm going to stamp it. So who knows what my favorite stamp in the Art by Marlene calendar is? I bet nobody can guess. Anyone? Anyone? Yeah, I didn't think so. I try not to be too obvious. Boum, 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 boum. Oh, Chantal, vraiment, tu sais? Je veux pas que tout le monde sait mes préférences parce que I have to give equal love to all of them. But you're right, c'est vrai. Ça, c'est ma préférée. C'est ma cercle. Et c'est pour cette raison que Odette, quand elle manquait son cercle dans son calendrier, elle a insisté que je ne donne pas la mienne. Parce qu'elle a dit que je ne peux pas
tu vas ta préférée de toutes les étampes. Elle est si fine. So, voilà my circle. Et maintenant, on va faire notre rose au centre. And again, it's all glued together. All right. I understand that some of you got to go do some Christmas shopping or make dinner or anything like that. I didn't notice anybody taking me up on the personal chef part. Nobody, eh? I tried, hon. Jay, I tried to get us a personal chef, but nobody bit. He's not listening to me either. Okay. What color do I want to stamp it? I guess I'm going to stamp it in black so that we can color it later. Okay, so that beautiful rose. Gorgeous. Gorgeous flower. Really, really gorgeous flower. Okay. So beautiful, beautiful flower. And I am just loving these calendars. They are incredible. So good job, Marlene, Studio Light. Good job, Spellbinders. Everybody's done such a phenomenal job. On dit merci à les deux compagnies. Et on sait que l'an prochain, on va les commander encore plein, plein, plein. Okay? So we know that next year we'll be getting them again. Lots of them. Okay? So, just gorgeous. C'est quoi les goodies des deux calendriers? C'est ça dans le Marlène. Et c'était les pochoirs pour faire ça dans le Spellbinders, Carole. Donc, il y avait 3 pochoirs, les 3, et ça faisait ça. OK? Et les ventes pour demain, c'est toutes les pochoirs. So, all the stencils are on sale tomorrow. We're going to stick with our 35%. And the French companies, plein des produits d'eux autres, mais on exclut les plus récents, celles qui sont venues depuis un mois. Mais les autres, il va tout inclure. Donc, moi puis Jay, on va faire la sélection tout de suite après la vidéo. Puis, ça va vous offrir plein, plein, plein de choix. OK? Juste dans les pochoirs, il y a plus que 200. Donc, ça, c'est juste dans les pochoirs. Imagine quand on ajoute les autres compagnies. So, just in stencils, you have more than 200 to choose from. So, in the other companies, it's going to give you lots and lots to look at. So, we'll say goodbye until tomorrow. OK? Je vais être là à 4 heures demain. J'ai des nouveautés à vous montrer probablement. Je vais aussi peut-être avoir le temps de faire un petit démo. Hi, Allison. So, stencils tomorrow and a bunch of the French companies. And like I said, the French companies, they do lots of English products as well as beautiful papers, vellums, different stuff like that. So don't write it off. Definitely have a look because there are some stunning items. Merci et à demain. Okay, so see you tomorrow, guys. Je t'aime. Tomorrow, 4 o'clock. We'll see you here. Bye.